everyone, this is your Nowshadkhan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి మ్యాథమెటిక్స్ 8th క్లాస్ సంబంధించి చాప్టర్ 13 డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్స్ సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ 13.1లో ఉన్నటువంటి సమ్స్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముందుగా మనము దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఆల్సో కాన్సెప్ట్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అనేది. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ గురించి, తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ 13.2 డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. హియర్ we observe the table first. Here petrol in liters, let this be x, and distance in kilometers is y. For 4 liters the distance is 60 kilometers. For 8 it is 120, and for 12 it is 180, and similarly 15 to 25, 20, 300, 25 liters you can travel 375 kilometers. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఏవైతే లీటర్స్కు, తర్వాత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ది కార్ కానండి, లేదంటే బైక్ కానండి, వాటి మధ్య రిలేషన్ చూడండి. ఇక్కడ రేషియో చూడండి, 4/60. Let this be x1 and this is y1, and x2, x3, x4 and x5 and x6. అలాగే y2, y3, y4, y5 and y6. The ratio between x1 and x1 is to y1 is what? 4:60. 4:60 simplest form ఏమవుతుంది మనకు? 1:15. 4/1 is 4/15, sir. In the same way, x2 is to y2 is what? It is 8:120, which is also 1:15. 8/1 is 8/15. In the same way, x3 is to y3. Also you can see 12:180, which is also 1:15. 12/1 is 12/15, sir. మరి రిమైనింగ్ మనం చెక్ చేస్తే కూడా సేమ్ రేషియో అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే టూ క్వాంటిటీస్ మనం కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు వాటి యొక్క రేషియో అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటే, ద రేషియో ఆఫ్ టూ క్వాంటిటీస్ ఈజ్ సేమ్, దెన్ వీ కెన్ సే బోత్ ద క్వాంటిటీస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. సో మనం ఇక్కడ ఏం కన్క్లూడ్ చేయవచ్చు అంటే x is directly proportional to, that is x is to y is equal to a constant ratio అని చెప్పొచ్చు అనమాట. లేదా ఒక కాన్స్టాంట్ వాల్యూగా కూడా దీన్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు. లెట్ x by y is equals to a, it is a constant. Let treat this as a constant k. Then you can write this as x is equals to k times of y. X is equals to k times of y. In other words, we can make a relation between x and y. Here x1 is to y1 and x2 is to y2 is same. So that is, you can write this as x1 is to y1 is equals to x2 is to y2. సో ఇవి రెండు కూడా ప్రపోర్షనేట్గా ఉన్నాయి అని మనం చెప్తాము. సో ఈ విధంగా దీన్ని ఇంకొక రిలేషను ఈ విధంగా డివిజన్గా రాస్తే x1 by y1 is equals to x2 by y2 అని కూడా మనము మెన్షన్ చేయవచ్చు అంట. ఇది ఈ రిలేషన్ మనము సమ్స్లో మనము బాగా ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, మరి ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్. మరి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మనకు ఐడియా ఉన్నట్టయితే ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి సమ్స్ చాలా ఈజీగా మనము సాల్వ్ చేయవచ్చు. Now see the exercise 13.1లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది కార్ పార్కింగ్ చార్జెస్ నియర్ రైల్వే స్టేషన్ అప్ టు 4 hours 60 rupees, 8 hours 100 rupees, 12 hours 140, 24 hours 180 అని కూడా జరిగింది. చెక్ ఇఫ్ ద పార్కింగ్ చార్జెస్ ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. మరి పార్కింగ్ చార్జెస్ అనేటివి ప్రపోర్షనేట్గా అంటే అవర్కు కరెక్ట్గా ఒకే ప్రపోర్షన్లో తీసుకుంటున్నారా అని చెక్ చేయమంటున్నారు అనమాట. చూడండి, ఇఫ్ యూ మేక్ దిస్ information into a table, see serial number, parking hours and parking charges. 4 hours, for 4 hours
you have to pay 60 rupees. So the ratio is what? 4:60. So the simplest form is 1:15. 4 1 is 415, sir. And for 8 hours you should pay 100 rupees, so its ratio is 8:100. So the simplest form is 4 2s are 425, so 2:25. And for 12 hours you should pay 140 rupees, so ratio is 12:140. So both are divisible by 4. 4 3s are 4 3s are and 4 5s are, so 3:45. And 24:180. For 24 hours you should pay 180 rupees, so 24:180. Both are divisible by 12. 12 2s are 12 15s are, so it is 2:15. సో మరి ఇక్కడ చూడండి, రేషియో అనేది కాన్స్టెంట్గా లేదు. సింప్లీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్లో బేస్ చేసుకుంటే, హియర్ ద రేషియో ఈజ్ నాట్ సేమ్. హియర్ the ratio between what? The ratio BW means between parking hours to parking charges. Parking charges is not same. So this is not a direct proportion అని మనము దీనికి ఆన్సర్ రాయవచ్చు. సో మీన్స్ parking hours and parking charges are not in direct proportion. Now see the question number 2 here. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. ఒక పెయింట్ను ఒక పార్ట్ రెడ్ పిగ్మెంట్ 8 పార్ట్స్ బేస్ యాడ్ చేసి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. In the following table find the parts of base that needed to be added అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. టేబుల్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చి ఉన్నారు. పార్ట్స్ ఆఫ్ రెడ్ పిగ్మెంట్, దీన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం, అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ బేస్ ఈజ్ వై, ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ వై. సో ఫర్ వన్ రెడ్ పిగ్మెంట్, వన్ పార్ట్ ఆఫ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ యూ నీడ్ 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ బేస్. మరి ఇక్కడ ఇక్కడ మిస్సింగ్ ఉన్నాయి బేసెస్. ఇది x1 y1, ఇది x2 అన్నప్పుడు ఇది y2, లెట్ ఇట్ బి y2 y3 అండ్ y4 అండ్ y5 అనుకుందాం. సో హియర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇవి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్లో ఉన్నాయని మనము ఇక్కడ ట్రీట్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ చెక్ చేసే పని లేదు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ వీ కెన్ యూజ్ ఎ రిలేషన్. we make use of the relation type what? x1 by y1 is equals to x2 by y2. If x and y are directly proportional to, see 1:8 is equals to 4:y2, which is nothing but 1 by 8 divided is equals to 4 by y2. సో ఈ విధంగా చూస్తే మనకు y2 వాల్యూని మనం ఇక్కడ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. చూడండి, మరి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సినటువంటి y2 ఫర్ y2 సి సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 1 by 8 is equals to 4 by y2. See, take y2 as subject, then y2 into 1 y2, 8 4s are 32. So y2 value is what? 32. And for y3 same, 1 by 8 is equals to 7 by y3. Now take y3 as subject, then y3 is equals to 8 7s are 56. See, for y4 see 1 by 8 is equals to 12 by y4, that is y4 into 1 is y4, 12 8s are 96. See last one, that is y5. For y5 you can write 1 by 8 is equals to 20 by y5. So take y5 as subject, y5 is equals to 28s are 160. సో ఈ విధంగా మరి ఇందులో కావాల్సినటువంటి బేసెస్, పార్ట్స్ ఆఫ్ బేసెస్ అని మనం ఆన్సర్ రాసేయచ్చు అనమాట. పార్ట్స్ ఆఫ్
bases needed is 32, 56, 96 and 160. Yes, now see the question number 3 here. In question number 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, ఇక్కడ మరి క్వాంటిటీ ఎంఎల్స్లో మనకు మెన్షన్ చేస్తున్నారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో క్వశ్చన్ని, వన్ పార్ట్ ఆఫ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ రిక్వైర్స్ 75 ml ఆఫ్ బేస్, హౌ మచ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ షుడ్ వి మిక్స్ విత్ 1800 ml ఆఫ్ బేస్ అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఒక ట్యాబులర్ కాలంగా ఈ విధంగా రాసుకుంటే, ఇఫ్ వి పుట్ ద అబౌవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్, సి పార్ట్స్ ఆఫ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ and requirement of base in ml. For one part of red pigment you should use 75 ml of base, and for how many parts you should mix 1800 ml of base అని క్వశ్చన్ అడిగింది. Right. Let the part of red pigment required be x అనుకుందాం. సో దెన్ ఇవి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనము దీన్ని ఏం రాయవచ్చు చూడండి, రేషియో 1:75 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x ఈజ్ టు 1800. దీన్ని 1/75 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x బై 1800 అని మెన్షన్ చేయొచ్చు. నౌ టేక్ x యాజ్ సబ్జెక్ట్, దెన్ యూ గెట్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, దీన్ని ఇటువైపు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాం, 1/75 ఇంటూ 1800. So both are divisible by 25. So 25 3s are and 25 7s are, so 25 2s are. So 3 1 is 324. So how many parts you need? 24 parts of red pigment required to mix with 1800 ml of base. Now see the question number 4 here. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? మరి 6 అవర్స్లో 840 బాటిల్స్ను ఫిల్ చేస్తుంది. చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ని, we put the above information in the form of a table. See number of bottles. How many bottles? 840 bottles. In how many hours? 6 hours. And how many bottles will it fill? Let the bottles, the number of bottles it fill in 5 hours is x. Then what is the value of x? Let the number of bottles, fill in 5 hours be x అనుకుందాం. సి ఇవి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి మనం రేషియో అనేది సేమ్ అవుతుంది. సి 840 by 6 is equals to x by 5. Now try for x. Then x is equals to 840 by 6 into 5. See 6 1 is 6 14s, means 140. So 147s are how much? 700 bottles. How many bottles? 700 bottles can be filled in 5 hours. Alright, question number 5 చూడండి. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeters as shown in the diagram. టెక్స్ట్ బుక్లో డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఉన్నారు. బ్యాక్టీరియా చాలా చిన్నగా ఉంటుందని 50,000 టైమ్స్ చేస్తే మనకు 5 సెంటీమీటర్స్ లెంత్లో కనపడుతుంది అనమాట. వాట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియా అని ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. అండ్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇఫ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ ఈజ్ ఎన్లార్జ్డ్ 20,000 టైమ్స్ ఓన్లీ, వాట్ వుడ్ బి ఇట్స్ ఎన్లార్జ్డ్ లెంత్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. చూడండి ఈ అబౌవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటిని మనం ఒక ట్యాబ్లర్ కాలంని ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగితే, సి ఎన్లార్జ్డ్ లెంత్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్ టైమ్స్ ఇవి తీసుకుందాం. ఎన్లార్జ్డ్ లెంత్ వచ్చేసి మనకు 5 సెంటీమీటర్స్. సో ఇన్ సెంటీమీటర్స్, ఇవి సెంటీమీటర్స్లో 5. ఫర్ 5 centimeters you should enlarge it how many times? 50,000 times. See what is the actual length of the bacteria? Bacteria actual length ఎంత అంటున్నారు అనమాట. అంటే
అప్పుడు ఏమవుతుంది, వన్ టైం అవుతుంది అనమాట. బ్యాక్టీరియా దాన్ని వన్ టైంగా మాత్రమే మనం ట్రీట్ చేస్తే అది ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ కలిగి ఉంటుంది అని మన క్వశ్చన్ అనమాట. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ ఈజ్ ఎన్లార్జ్డ్ 20,000 టైమ్స్, 20,000 టైమ్స్, వాట్ వుడ్ బి ఇట్స్ ఎన్లార్జ్డ్ లెంత్, ఈ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అని మనకు ఈ 2 క్వశ్చన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి, లెట్ దిస్ బి, దీన్ని x1 అనుకుందాం. ఇది x1 అన్నప్పుడు ఇది x2, ఇది x3 అవుతుంది అనమాట. సో లెట్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. లెట్ యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా బి x2 సెంటీమీటర్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, రేషియో అనేది డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి వీటి మధ్య ఉన్న రేషియో సేమ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 5/50,000 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x2/1. సో cancellation, x2/1 is nothing but 1, x2, 5 1 is, and 5 10,000s. So what, x2 is equals to 1/10,000 centimeters. Then it will be 1/10 to the power of 4, and దీన్ని మరి నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెంట్స్లో 10 to the power of -4 centimeters అని రాస్తాం అనమాట. సో యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ది, therefore actual length of the bacteria is equals to how much, 10 to the power of -4 centimeters. Now మరి 20,000 టైమ్స్ దాన్ని ఎన్లార్జ్ చేస్తే అది ఎంత లెంత్ ఉంటుందో ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. మరి ఇప్పుడు వీటి మధ్య ఉన్నటువంటి రేషియో రాద్దాం. సో see, let length of the course ఇక్కడ ఇది enlarged, not an actual length, enlarged length of the bacteria if it is enlarged how many times, 20,000 times, be x3 అనుకుందాం. సో therefore రేషియో రాస్తే ఏం రాయొచ్చు అండి, 5/50,000 is equals to x3/20,000. then see 5 1 is 5 10,000s క్యాన్సిలేషన్ అవుతాయి. అలాగే ఇలా కూడా క్యాన్సిలేషన్ చేయొచ్చు, 10,000 1 is 10,000 2s are క్యాన్సిల్ చేస్తాం. సో therefore x3 సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటే now x3 is 2 centimeters. సో 20,000 times enlarge చేస్తే the enlarged length of the bacteria would be 2 centimeters. Now see the question number 6 here. In a model of a ship, the mast is 9 centimeters high while the mast of the actual ship is 12 meters high. See, mast అంటే ఒక పోల్ అనమాట. మరి ఒరిజినల్గా షిప్ యొక్క పోల్ 12 మీటర్స్ అయితే మనం దానికి సంబంధించినటువంటి మోడల్ తయారు చేసే దాంట్లో 9 సెంటీమీటర్ అంటే ప్రపోర్షనేట్గా తయారు చేస్తాం అనమాట. 9 సెంటీమీటర్స్ యాక్చువల్ హైట్ ఆఫ్ ది మాస్ట్ ఆఫ్ ఎ షిప్ ఈజ్ 12 మీటర్స్. ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది షిప్ ఈజ్ 28 మీటర్స్ లెంత్ ఇచ్చారనమాట. ఇది మాస్ట్, ఇది లెంత్. హౌ లాంగ్ ఈజ్ ద మోడల్ షిప్ గివెన్ దట్ mast of a ship, ఇది మోడల్ షిప్ మాస్ట్ వచ్చేసి how much, 9 centimeters, and mast of a actual ship is how much, it is 12 meters high. And see length of a actual ship length వచ్చేసి 28 meters. Then what is the length of the model ship? Let length of the model ship be x centimeters. Right, ఇక్కడ మరి ఈ మోడల్కు సంబంధించినటువంటి మెజర్మెంట్స్, తర్వాత యాక్చువల్ షిప్కు సంబంధించినటువంటి మెజర్మెంట్స్ యొక్క రేషియోస్ అనేటివి ఇక్కడ మనకు సేమ్ ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ మోడల్కి సంబంధించి మ్యాథ్స్ 9 కాబట్టి 9
బై అండ్ మోడల్కి సంబంధించినటువంటి లెంత్ వచ్చేసి ఎక్స్ 9/x ఈట్ రేషియో. అలాగే యాక్చువల్ షిప్ యొక్క మాస్ట్ ఈస్ 12 బై అండ్ షిప్ యొక్క యాక్చువల్ లెంత్ ఈజ్ 28. సి ఇక్కడ చూడండి, ఇది 9 సెంటీమీటర్స్, ఇది కూడా సెంటీమీటర్స్, ఇవి మీటర్స్, ఇవి మీటర్స్. సో యూనిట్స్ వేడి కూడా మనము చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి కూడా క్యాన్సిలేషన్ అవుతాయి. సి నా 4 3s are and 4 7s are. 3 1 is 3 3 are gets cancelled. Then what you get? Then take out x as subject. Then x is equals to 3 into 7. 3 into 7 is 21 centimeters ఉంటుందన్నమాట. అంటే యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ది మోడల్ షిప్ ఈస్ 21 centimeters. Now see the question number 7 here. Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 power 6 crystals. How many sugar crystals are there in any 5 kg of sugar and 1.2 kg of sugar అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. చూద్దాం మరి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి మనం ఒక డేటాను రాసుకుందాం. ఈ విధంగా రాసుకుందాం. చూడండి, ఇక్కడ కిలోగ్రామ్స్, కేజీ ఆఫ్ షుగర్ ఇన్ కేజ్, sugar in kgs, and crystals, number of crystals అని తీసుకుందాం. చూడండి, 2 kg దీనికి కింద మనం 2 kgs రాస్తే ఇది ఎన్ని అవుతాయి క్రిస్టల్స్? 9 into 10 power 6 క్రిస్టల్స్. అండ్ ఫర్ 5 kg ఇక్కడ మరి ఎన్ని వస్తాయి? అలాగే ఫర్ 1.2 kgs హౌ మెనీ క్రిస్టల్స్ అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి దీన్ని వచ్చేసి మనం ఎక్స్ అనుకుందాం, ఇది వచ్చేసి వైగా ట్రీట్ చేద్దాం. లెట్ ఇది y1 అవుతుంది కాబట్టి ఇది y2 y3 అనుకుందాం. లెట్ నంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఫర్ 5 kg ఆఫ్ షుగర్ బి y2. చూడండి, మరి ఇప్పుడు y2 కోసం ట్రై చేద్దాం. రేషియో చూడండి, ఇప్పుడు తీసుకుంటాం x/y, దట్ ఈస్ x1/y1. సి x1/y1 is equals to x2/y2 అనే రిలేషన్ యూజ్ చేస్తే సి వాట్ 2y 9 into 10 power 6 is equals to x2 is what 5/y2. రైట్. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ y2ని సబ్జెక్ట్గా తీసుకొని చూద్దాం. సి y2 యాజ్ సబ్జెక్ట్. సో ఇది ఇటువైపు షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ కంప్లీట్ ఫ్రాక్షన్ ఇటువైపు షిఫ్ట్ చేద్దాం. ఫ్రాక్షన్ షిఫ్టింగ్ అన్నప్పుడు ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ 9 into 10 to the power of 6 divided by 2. సో 2 1 is 2.50. సో 2 and halves 5 అవుతుంది అనమాట. So then y2 is equals to 2.5 into 9. 2.5 into 9 is how much? 22.5 into 10 power 6. ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పోనెంట్స్ మనం ఇది రాసేటప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది బిట్వీన్ 1 to 9 ఉండాలని మనము ఎక్స్పోనెంట్స్ అండ్ పవర్స్లో చదివి ఉన్నాం. సో దట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి 2.25 అని రాస్తే ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ ఒకటి ముందుకు ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసాము లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి ఇంటూ 10 అని రాసుకుంటూ ఉంటాం. ఇంటూ 10 power 6. సో దెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2.25 into 10 to the power of 7 క్రిస్టల్స్ అని దీనికి మనము ఆన్సర్ రాయవచ్చు అనమాట. ఇది ఫర్ 5 kgs ఇన్ని క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి. సి ఫర్ 1.2 క్రిస్టల్స్ సేమ్. ఫర్ 1.2 క్రిస్టల్స్ మనం దీన్ని y3 అనుకుందాం. ఆ విధంగా రేషియో రాస్తే రాయవచ్చు. చూడండి, 2/9 into 10 to the power of 6 is equals to what? 1.2 divided by y3. మరి ఇక్కడ y3ని సబ్జెక్ట్గా తీసుకుందాం. దెన్ y3 is equals to ఇటువైపు షిఫ్టింగ్ జరుగుతుంది. ఇది కంప్లీట్గా ఇటువైపు మనం షిఫ్టింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1.2 into 9 into 10 to the power of 6 by 2. 2 1 is 2, 0.6 cancellation అవుతుంది. Then it will be 0.6 for 9s are how much? It is 5.4 into 10 to the power of 6 crystals అని మనము దీనికి ఆన్సర్ రాయవచ్చు.
Now see the question number 8 here. Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometers. ఒక రోడ్ మ్యాప్లో స్కేల్ ఎలా ఉంది, మ్యాప్లో 1 సెంటీమీటర్ అయితే యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ 18 కిలోమీటర్స్. షీ డ్రైవ్స్ అన్ ఏ రోడ్ ఫర్ 72 కిలోమీటర్స్. వాట్ వుడ్ బి హర్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ ది మ్యాప్ అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటికీ మనం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేస్తే చూడండి, డిస్టెన్స్ ఆర్ లెంత్ in map. See, for 1 centimeter actual distance is how much? 18 kilometers. And for 72 kilometers, then what is the length on the map or distance covered in the map? Let it be x anukundam. Let the distance covered in the map is x kilometers. See, they are in directly proportional, so therefore we can write this as 1 by 18 is equals to x by 72. 18 1 is 18 4 jar gets cancelled, so therefore x is equals to 4 1 is 4 centimeters. So that is 4 centimeters covered in the map of Rashmi అని మనము ఆన్సర్ అయ్యొచ్చు. రైట్, 9th క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ 5 meters 60 centimeters హై వర్టికల్ పోల్ క్యాస్ ఏ షాడో 3 meter 20 centimeters long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeters high and the length of a pole which casts a shadow 5 meter long అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. చూడండి, మరి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి మనం ఒక ట్యాబ్లెట్ కాలం గీసుకున్నట్టయితే చూడండి, హైట్ ఆఫ్ ద పోలు అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద షాడో అనేటి 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనము దీన్ని సెంటీమీటర్స్లో రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం. హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ సి 5 meter 60 centimeters అంటే 560 centimetersగా తీసుకుందాం. క్యాలిక్యులేషన్కు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇట్ క్యాచెస్ షాడో హౌ మచ్ 3 meter 20 centimeters. సో మీన్స్ 320 centimeters. అయితే ద లెంత్ ఆఫ్ ది షాడో క్యాస్ట్ బై అనదర్ పోల్ ఇది కనుక్కోవాలా. హైట్ ఇచ్చారు మనకు, ఎంత పోల్ హైట్ ఎంత ఉంది, 10 meter 50 centimeters అంటే 1050 centimeters. అయితే దీని లెంత్ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీని లెంత్ను మనము ఎల్గా ట్రీట్ చేద్దాం. సి లెట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది షాడో క్యాస్ట్ బై ఏ పోల్ 10 meters 50 centimeters హై బి ఎల్ అనుకుందాం. దెన్ సి రేషియో ఏం రాయవచ్చు, దీన్ని 560 డివైడెడ్ బై 320 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1050 డివైడెడ్ బై ఎల్. సి మరి బోత్ ఎండ్స్లో మనము ఇక్కడ జీరోస్ క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ 8తో 8 7s are 8 40s are క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది. దెన్ 7 1 is and 7 15s are 105. Now take L as subject. L into 1 is L. L is equals to 15 into 40. 15 into 40 is how much? 600 centimeters. అయితే మనకు అన్నీ కూడా క్వశ్చన్లో మీటర్స్లు ఇచ్చారు కాబట్టి 600 centimeters ఈజ్ నథింగ్ బట్ 6 meters. మరి నెక్స్ట్ చూడండి, ఇందులో ద హైట్ ఆఫ్ ఏ పోల్ విచ్ క్యాస్ట్ ఏ షాడో 5 meter లాంగ్. 5 meter లాంగ్ ఈ షాడోని ఫామ్ చేసే 5 meters అంటే 500 centimeters. ఇది యొక్క పోల్ హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. లెట్ ద పోల్ హైట్ బి హెచ్ సెంటీమీటర్. మరి దీని రేషియో ఏం రాయొచ్చు, 560 by 320. Now see 560 divided by 320 is equals to height of the pole కావాలి which cast 5 meters long shadow, that is 500 centimeters. సో క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. 80తో 87s are 84s are and 4 1 is 4 125s. Then take h as subject. Then h is equals to 7 into 125. 125 into 7 is equals to how much? It will be 875 centimeters, which is nothing but 8 meters 75 centimeters. So height of the pole is how much? 8 meters 75 centimeters. Now see the last question of the exercise 13.1.
A loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించిన ట్యాబ్లర్ కాలం రాసుకుంటే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ది ట్రక్ 14 కిలోమీటర్స్ ఇన్ హౌ మెనీ మినిట్స్, మినిట్స్లో తీసుకుందాం ఇవి 25 minutes. And if the speed remains same, how far can it travel in 5 hours? Hours ఇచ్చారు, ఇక్కడ మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 5 hours అంటే 5 into 60 అంటే 300 minutes. సో 300 మినిట్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అని మన క్వశ్చన్. లెట్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ది ట్రక్ ఇన్ 5 hours ఆర్ 300 minutes బి డి అనుకుందాం. సి let the distance traveled by the truck in 5 hours be d kilometers. మరి d చూద్దాం, రేషియో ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో 14/25 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d by 300. సో క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. 25 1 ఈజ్ 25 12 ఆర్ క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ d will be d is equals to 14 into 12. 14 into 12 which is 168 kilometers. సో ఓకే, మరి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇవి 8th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి చాప్టర్ 13లో డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్కి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్లో 13.1 ఎక్సైజ్లోని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషను. మరి ఈ వీడియో గిన మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో and choosing my channel.